Assalamualaikum warahmatullah. This is Muhammad Kamal Hussain, lecturer, Department of Mathematics, Scholarship School and College, Dhanmondi, Dhaka. My dear students, most welcome to all of you. And today we are going to discuss here addition of algebraic expression. So my dear students, please let me know everything is okay or not. Yes, math exercise 4.3. Okay. Like add the following algebraic expression. If the question is add the following algebraic expression, number 1, 3x square plus twice xy plus 2, and then add with 4x square minus 5xy plus or minus 7. The first one. The second one is minus x square plus twice xy minus y, and the comma 2x square plus 3 times of xy plus 3 times of xy plus y minus 7. So my dear students, there are two maths here. Add up the following algebraic expression. So first we will discuss these two maths, then we will come back to our academic book, exercise 4.3. আমরা শুরুতে দুই একটি ম্যাথ একটু ডিসকাস করব, আবার দেন আমরা 4.3 এর যে কাজটি শেষ করেছিলাম আমরা এখান থেকে স্টার্ট করব. So dear students, in the two methods you can do this one, like solution number 1, add the following expression. So you can use here the two different methods. The first one is like 3x square plus twice xy plus 2, and then the second part is 4x square minus 5xy minus 7. Now do add here. If we add here, this one will be 7x square, this one will be minus 3xy, and this one is minus 5. So we can write here answer is 7x square minus 3 times of xy minus 5. So I think all of you know these methods properly, but another method we can apply here, alternate method. So the add up this following expression. First you can write here the first expression, like 3x square plus twice xy plus 2. This is the first expression. Just use here the bracket. Then add with second expression. So this is the plus side. Add with second expression. 4x square minus 5xy minus 5xy minus 7. So this is one way. Just first write the first expression, then second expression. But here successively you can write here two expressions. This is the first expression, then add with second expression according to question. Now simplify here. Before this bracket, you see here invisible plus. We see here visible plus. So just now multiply all terms inside the first bracket by plus. And here multiply all terms by plus sign. Because before the bracket you see here the operation sign is plus. So now if we multiply here with plus, the positive or negative sign inside the bracket will remain same. So now there is no change. X square
plus twice xy and plus 2. This is the plus multiplied with another plus. There is a plus 4x square plus minus minus 5xy and then plus minus minus 7. So now do simplify here. How many x we see here? The first one, I think we can do this one in the right side, the last line. Now what we see here? This is the 3x square and there is the 4x square. Both are positive. So we can write here 7x square. There is the 2xy and there is the minus 5xy. Doing the calculation you will get here minus 3xy then plus 2 minus 7 there will be 5 and this is our answer. My dear students, in the first few maths you can see we have applied this the first method, but in the up to number 16 and 17 in the maximum time you have to use this method, and this is initial stage. Just in maximum maths we use this method in the first stage, but in the second stage or in the higher class always you have to use this method and successively you have to add one by one terms. So my dear students, in the both method we see here the same answer. So please let me know if you have any more comments and is it clear to you or not, please. And if possible you can try now number B in alternate method. So please do number B by using the second method. In the maximum times or in the higher classes up to class 7, 8, 9, 10, in the maximum time you have to apply this method and you have to write step one by one. So this is the first step. We identify the similar terms and write the first similar one by one. Then we add. But this method, write the first expression, then second expression, then third expression successively and simplify them. So my dear students, please let me know if you have any more comments and is it clear to you or not, please. Nazrul Islam ID থেকে একজন বলছে স্যার not clear. Okay, which line? Please let me know. In the first method or second method? Alternative. Okay. Method is very clear. Bilkis Banu, all clear. Thank you so much. আমি আবার একটু বলছি, আমরা একটু শোনো। এই যে সেকেন্ড মেথড, এই মেথডটি আমাদের ম্যাক্সিমাম সময় ইউজ করতে হবে। দেখো তোমরা যখন খুব ছোটবেলায় তোমরা যখন এডিশন শিখো, দেখো লাইক 3 31 plus 25 তোমরা কিভাবে স্টার্ট করো? এই যে এডিশন, এই এডিশন গুলো যখন আমরা ক্লাস 1 2 তে থাকি তখন আমরা কিন্তু এইভাবে করি 2 5, কিন্তু যখন আমরা উপরে ক্লাসে যাব তখন আমরা সাকসেসিভলি ওয়ান বাই ওয়ান লিখে যাই, the first numbers, then second number, then third number. We don't need to use this method, কারণ আমরা খুব ছোটবেলায় আমরা এইভাবে ওয়ান একটার নিচে একটা লিখে লিখে প্র্যাকটিস করি, বাট যখন আমরা উপরে ক্লাসগুলোতে ট্রাই করব তখন সাকসেসিভলি লিখে আমরা ডাইরেক্টলি ক্যালকুলেশন করতে পারবো। তো সেম ওয়েতে আমরা এই মেথডগুলো যখন একদম শুরুতে তুমি ওয়ান বাই ওয়ান নিচে লিখে যাবে, কিন্তু উপরে ক্লাসে আর ম্যাক্সিমাম সময় তোমরা ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন আনসার করার সময় তোমাদেরকে এইভাবে লিখতে হবে। Understood, sir? Thank you. So my dear students, do number 2. Please, if possible, try second number maths. Minus x square plus twice xy and minus y. 2x square plus 3xy plus y minus 7. Zakir Hussain, ID থেকে একজন বলছো, the second number math is x square plus 5xy plus and minus 7. So just you write in the last line plus minus 7. This one will be plus minus minus 7. Directly you can write here minus 7. Two operation sign you didn't use here bracket. If someone write like this, please এইভাবে তোমরা কেউ লিখবে না। If you see here the two operation sign together, you have to use here bracket. Now do simplify plus minus minus.
সো জাকির হোসেন আইডি থেকে বলছি তুমি শুধু লাস্ট লাইনটা একটু কারেকশন করো, আই থিংক অ্যাবসলিউটলি রাইট। Shaha Alam ID থেকে বলছো স্যার this one will be -6, no sir this is not -6, এটি আমাদের 7 হবে। ফারদিন ফয়সাল গাজী আইডি থেকে বলছো x² + 5x plus -7, no plus -7, just do simplify here, plus multiply minus, this one will be -7, why you think plus -7? Okay, let me review this one, তোমরা অনেকেই দেখে একটু ট্রাই করছো, আমরা পরের ক্লাসে আমরা সবসময় এই মেথডটি ইউজ করব। Number 2, solution, the question number 2, the first one here -x² plus 2xy and -y. This is the first expression, add with second expression 2x² plus 3xy plus y minus 7. So now what we see here, this is the invisible plus, there is invisible plus, there is also plus, so multiply each and every terms with plus sign. So if we multiply by plus, the positive sign or negative sign inside the first bracket will remain same. যখন কোনো পজিটিভ সাইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবে, ভিতরে অপারেশন সাইনগুলো যেভাবে আছে কোনো চেঞ্জ হবে না, থাকবে। যদি আমরা প্লাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি এবং মাইনাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে সব চেঞ্জ হবে, তাহলে আমরা এখানে প্লাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব বিকজ देयर ইজ ইনভিজিবল প্লাস, কোনো কিছু নাই মিন্স ইনভিজিবল প্লাস। সো নাও ভিতরে গুলো তাহলে সেম থাকবে, -x² plus twice xy and minus y. There is also before this bracket you see here plus, so now multiply each and every terms by plus, plus 2x² plus 3xy plus y minus 7. Now do simplify here, what will be result? Plus 2x² minus x². So if we identify the similar one, plus 2x² minus x², there is a remaining only positive 1x². There is a 2xy plus 5xy, 2xy plus 3xy, together we can write here the 5xy. And then now what we see here, the plus y, the minus y and plus y, there will be 0, so no need to write here, and remaining here -7. So this is our answer, my dear students. x² plus 5xy and -7. So please let me know any more comments. Yes, x² plus 5xy minus 7 is the correct answer. Thank you so much, absolutely right answer. তোমাদের আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা প্লিজ লেট মি নো। Please, my dear students, in the comment section you can invite your friends. There are only near 60 students connected with us out of 300 students. So please, in the comment section you can tag your friends and also you can invite by messengers them. So please, this is most important class. Why you are outside in the class? Please, in the comment section you can tag your friends to connect with us. Sir, you didn't eat and just type your answer. Okay, and this is the correct x² plus 5xy minus 7. Okay, let me review another one. আমরা এখন আমাদের বই থেকে একটা ম্যাথে আসি, যে ম্যাথসগুলো আমরা এর আগের ক্লাসে দেখিয়েছিলাম। Now, exercise 4.3, what we see here?
Okay, in number 27. Okay, give attention in the question number 27. My dear students, one of the most important question here, question number 27. There is now 27 from your academic book. Question number 27. What are given here? The first we write here is x equal 5a plus 7b plus 9c, and then the second expression is y equal b minus 3a minus 4c. The second b minus 3a minus 4c, and then z equal c minus twice b plus a. Okay, then show that the question is then show that x plus y, the question is x plus y plus z will be 3 times of a plus twice b plus twice c. This is our question. X equal 5a plus 7b plus 9c, y equal b minus 3a minus 4c, and z equal c minus twice b plus a. Then show that x plus y plus z 3 times of a plus twice b plus 2c. My dear students, in the comment section you can write how many students can do this one. This is one of the most important question and very important question from your upcoming exam, GATE exam. So please, now we will do this one. এখন দেখেন এই যে ম্যাথস, আমরা যদি এই ম্যাথটি সাকসেসিভলি আমরা 1 by 1 স্টেপ স্টার্ট করি, like solution. First you can write a given information. Given that means the informations which are given that the value of x is 5a plus 7b plus 9c, and y equal b minus 3a minus 4c, and finally the value of z equal c minus twice b plus a. Now we can start it from the left hand side. X plus y plus z. Now write down the value of x. The value of x is 5a plus 7b plus 9c. This is the value of x. So now first bracket, then what you see here, plus. Now value of y. What is the value of y? b minus 3a minus 4c. Then plus. So plus the z. That means value of z. So what is the value of z? The c minus twice b plus a. সবাই খুব ভালো করে খেয়াল করো, x plus y plus z, তাহলে আমরা শুরুতে x এর ভ্যালু, then plus এরপর আসছে y এর ভ্যালু, then plus the value of z. Now what we see here, এই যে ব্র্যাকেটের শুরুতে হচ্ছে ইনভিজিবল প্লাস, এই ব্র্যাকেটের শুরুতে হচ্ছে প্লাস, এই ব্র্যাকেটের শুরুতে হচ্ছে প্লাস। সো যদি প্লাস থাকে তাহলে আমরা কি করব, প্লাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। এখানে যদি আমাদের মাইনাস থাকে তো আমরা মাইনাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। আমি আবার একটু বলছি, যদি প্লাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, ভিতরে যে সাইনগুলো আছে প্লাস মাইনাস, এই সাইনগুলোর কোনো চেঞ্জ হবে না, ঠিক যেভাবে আছে এইভাবেই বসবে। তাহলে আমরা এখান থেকে স্টার্ট করি। দেখো, দিস ইজ দ্য ইনভিজিবল প্লাস, সো প্লাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে নো চেঞ্জ, 5a প্লাস 7b প্লাস 9c, প্লাস দিয়ে মানে প্লাস b
minus 3a minus 4c, then plus c minus twice b plus a. And now you simplify here and identify the similar one. There is a 5a minus 3a and the plus a. What we see here, the total 5a plus a, the positive is the 6a minus 3 times of a. Identify the plus 5a plus a, that is the 6a, and there is a minus 3b. The positive number, the 5a plus 1a, 6a minus 3a. Now identify the terms of b. 7b, there is a 1b, and there is minus twice b. So this is the 7b plus 1b is also plus. So together they can make here 8b. 7b plus 1b, 8b. The minus twice b, the negative sign. b is complete. Now give attention in the c. The 9c, and the 9c. There is also minus 4c. There is another c here. So now calculate the first positive one. This is the 9c plus 1c. We can write here 10c, and there is minus 4c remaining. Now this is the 3a plus 6b plus 6b 6b plus 6c. So now if you take here common, 3 is common here. So now 3a plus 6 is the multiples of 3 multiplied twice b. 3 multiplied twice b plus, okay, directly you can take here common 3. Take here common 3 from all numbers. A plus, there is a twice b plus twice c, and this is our right side. So now we can write here, we can write here left hand side equal right hand side, and the requirement is show that means shown or should. My dear students, that from the 6, like 6 is the numbers, 6 is 2 multiplied 3. So if we take here 3 common from the 6, if we take here 3 common, 2 will remain. From the 6, just we took here 3 common, 2 is remain. Here the 6c, like another one, the 6c. So if we common here, 6c means 2 multiplied 3 multiplied c. So if we take here 3 common, 2 will remain with c. If we take here c common, there will be 6. And if we take here 3 common, there will be twice c. So similarly, from 6c, 3 is common, twice c. And because the 3 multiplied 2, you will get here 6. 3 multiplied 2, you will get here 6. There is invisible 1. So 1 multiplied 3, there is the 3. And my dear students, please let me know any more questions. If you have question, please. Now I will try to understand your comments, please. If you have any more questions, please in the comment section you can write your opinion, and I will try to answer as far as your demand. Is it clear to you or not, please? My dear students, please, each and everyone, please just write down your opinions about the maths. Is it clear to you or not, please? No problem. Tasniya Shahadi theke also, sir. No questions. Sir, I don't have 3.3 in 4.3.
in book কেন 4.3 I think the page number 108 I think অনেকেই তোমরা হয়তো খুঁজে পাচ্ছ না page 100 this is the page from your academic book 108 তোমাদের হয়তো অনেকে একটু কনফিউজ page 108 sir no question thank you so much answer is Muhammad Mustafa ID থেকে বলছে answer is absolutely right answer no question thank you yes I think sir give the alternative versions give this এইটা যদি অল্টারনেট ওয়েতে যদি তোমরা করো দেখো সব ম্যাথস কিন্তু তোমরা অল্টারনেট ওয়েতে করতে পারবে না যদি এই ম্যাথটাকে আমরা অল্টারনেট ওয়েতে করি তাহলে তুমি এখানে শুরুতে x এর ভ্যালু লিখবে দেন y এর ভ্যালু দেন z এর ভ্যালু নিচে একটা লম্বা করে লাইন টান দিয়ে তোমরা সাকসেসিভলি অ্যাড করবে কিন্তু বড় ম্যাথস গুলো আমরা এই মেথডে করব one by one algebraic expression will come then we will simplify try to identify the right answer so my dear students I hope this is the clear to you I think now we will practice one creative questions by using these algebraic expressions okay a equal a square plus twice ab plus b square b equal a square minus twice ab plus b square the first question if we write here the a question number a this is the extra maths the first question a simplify a or a equal minus 1 and b equal 2 number b show that a plus b equal 2 times of a square plus b square 2 times of a square plus b square and the question number c find the value of number C find the value of twice a plus b twice a plus b find the value of twice a plus twice a plus twice a plus b this short question just here so my dear students in the comment section you can write how many students can do a b c 3 maths here just by using addition and the simplification you can do number a and b there is also the same maths almost the additions or you can write here twice a plus okay this is your maths please in the comment section you can write how many students can do this one please there are now 55 students thank you so much so you can try here Tahmid Ahmed Bosa sir I can do Suborna Parvin ID থেকে বলছে স্যার yes I can
স্যার আই ক্যান নট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কোশ্চেন। নাসরিন যেমন বলছো, দেখো এই যে তুমি কোশ্চেন বোঝো না, বলছে a এর ভ্যালু দেওয়া আছে, b এর ভ্যালু দেওয়া আছে, সিম্পলিফাই a, এই যে ক্যাপিটাল A, এখানে a এর টার্মস এর মধ্যে ভ্যালুগুলো ইউজ করে একটা ক্যালকুলেশন করে आंसर বের করবে। ওকে, তোমরা যারা পারবে প্লিজ, তোমরা যারা ম্যাথ করতে পারবে তোমরা নিজেরা ট্রাই করো। এরপরে যদি কোনো প্রবলেম হয় আমার সাথে মিলিয়ে নাও প্লিজ। নাম্বার A, সলিউশন। The solution here, the first question A, the solution given that A equal -1 and B equal 2. So we can write here A equal -1 and B equal 2. I think we have to use here the second part. First write here A equal -1, B A equal -1, B equals to 2. So now given expression equals to A, the value of A is A square plus 2AB plus B square. Now A equal -1, just write here -1 whole square, and now 2 -1, the value of B is 2, and then 2 square. First value of A -1 whole square and 2 -1 minus B, that means they all are multiplied. 2 multiply A multiply B, so they all are multiplied. Now -1 square means +1. If we continue the -1 square, like -1 square is -1 multiply -1. So minus plus and minus plus, 1 multiply 1 equals to +1 means 1. So তোমরা এই 4.2 এর মধ্যে আমরা এই সিম্পলিফিকেশন গুলো অলরেডি করে আসছি, যে মাইনাস কোন নাম্বারের উপরে যদি স্কয়ার থাকে, or the 4 or 6 or 8 or any kind of even number including minus, the operation sign will be plus. So this is the +1 or 1, you can write here. Now plus minus, 2 ones are 2 and 2 twos are 4, and there is now another one, the 2 square is equals to 4. So what we see here, the total 1 plus 4 5 minus 4 equals to 1, and this is our answer of A is 1. The answer of A is 1. My dear students, I hope this is clear to you. Now let me review this one, the question number B. B number question in here, the question number B, given, first write here, given that A equal A square plus 2AB plus B square, and B equal A square minus twice AB plus B square. Now left hand side equal A plus B, A plus B. So now first put the value of A, that means A square plus 2AB plus B square. The value of A, this is the value of A plus value of B. So what you see here, value of B, A square minus twice AB plus B square. I think right side is okay in the board diagram. My dear students, yes, B square. Now to simplify here, this is the invisible plus, so do multiply A square plus 2AB plus B square, and then plus A square minus twice AB plus B square.
I think we should write properly to make this one easier. B square. Now identify the similar one. A square plus a square, 2a square. A square plus, and twice ab plus twice ab, there will be 0. Now 2b square. So take here 2 common. 2 is common. A square plus b square. And this is our right hand side. So finally we can write here left hand side equal right hand side, and this is shown. So my dear students, number A and number B is complete here. Any more questions? My dear students, if you have any more question, please let me know. Try to avoid irrelevant comments. There are now 65 students connected with us. Please I hope this is clear. And find the value of twice A plus twice B. Okay. We can start it from C here. The question number C, given that. Okay. আমাদের খুব সময় কম, আমরা এখান থেকে C নাম্বারটা স্টার্ট করি. Question number C. First write here, given that the A, B and C. So now find the value of twice A plus B. Find the value of twice A plus B. Find the value of twice A plus B. Given expression twice A plus B. So that means 2 times of A square plus 2AB plus B square, and the plus B. A square minus 2AB plus B square. Now 2A square, 2 multiply 2, this is the 4AB, 2 multiply 1, 2B square. And here the remaining A square minus 2AB and plus B square. This is now A square plus A square, that is the 3A square. 4AB minus twice AB, there is 2 times of AB, and B square plus B square, this is the 3B square, and this is our answer in the question number C. Question number C, answer is 3A square plus, you can write here, the third question answer is answer 3A square plus twice AB and the plus 3B square. I'm repeating again, 3 square plus twice AB plus 3B square. So my dear students, question number A, B and C complete. So please in the comment section you can write, is it possible to you or not, please. Any more questions? My dear students, try to avoid irrelevant comments. Just focus on the topic. Nasrin Jaman ID থেকে বলছো স্যার ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ সো মাচ. ফারজানা আক্তার আইডি থেকে একজন লিখছো স্যার আই ওয়াজ গোইং টু স্টপ. প্লিজ ট্রাই টু অ্যাভয়েড ইররিলেভেন্ট কমেন্টস. Rafan Saleh is okay, thank you so much sir. Yes, it is the possible to do for me, thank you so much. Tahmid Ahmed, all clear, thank you Tahmid. All clear, thank you so much. Farjan Akhtar, no answer.
আই থিংক আমাদের সময় খুব শেষ, আমরা খুব বেশি আর কাজ করতে পারবো না। আশা করি তোমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার। আমাদের একাডেমিক বইতে আমাদের এডিশন কমপ্লিট। আমরা এডিশন নিয়ে আজকে আরো একটি হোমওয়ার্ক দিব। আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা সাবট্রাকশন স্টার্ট করব, নাম্বার 28 টু 35। আমরা নেক্সট ক্লাস থেকে সাবট্রাকশন অফ টু algebraic expression will start from the next class and addition is complete. Thank you. My dear students, okay sir. I think this is clear to you. Please তোমাদের আর যদি কারো কোনো কমেন্টস না থাকে, আমি A নাম্বার কোশ্চেনটি ইরেজ করে তোমাদের একটি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি। I think A number already complete to you. So dear students, this is your homework. The first expression x equal the numbers 1, the x equal a cube plus 3a square b plus 3a b square plus b cube. Y equal a cube minus 3a square b plus 3a b square plus b minus b cube. A cube plus 3a square b plus 3ab square and a cube minus 3a square b plus 3ab square. The question number A, the answer. Then A question, the first one. Simplify y for a equal 1 and b equal 2. একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি, সিম্পলিফাই for a equal -1 and b equal 2. A equal -1 and b equal 2. Number B, prove that x plus y equal x plus y equal 2 times of a cube, 2 times of a cube plus 3ab square. 2 times of a cube plus 3ab square. X plus y, 3 plus 6. Okay. Now question number C. Find the value of 3x plus 2y. Find the value of 3x minus twice y. And this is your homework. My dear students, value of x, value of y, value are given here. Then try to answer. This is the 3 question. 3 times of x plus twice y. Please let me know any more comments. My dear students, it's okay. Please let me know any more comments. জাকির হোসেন আইডি থেকে বলছে একজন স্যার, প্লিজ সবাই একটু কুইকলি হোমওয়ার্কটা কপি করে নাও। This is question related with your exercise 4.3, the addition of two algebraic expression. So from the next class we will start the subtraction of algebraic expressions. Yes sir, Nusrat Igar ID থেকে বলছে আসসালামু আলাইকুম স্যার। Okay, my dear students, if you have no more question, তোমাদের এইখানে I think এখন অনেকেরই কমপ্লিট হয়। প্লিজ
Do copy this one. তোমাদের আর যদি কারো কোনো কোশ্চেন না থাকে তোমরা এখান থেকে যেতে পারবে প্লিজ। এটি হচ্ছে আমাদের লাস্ট, যাদের কমপ্লিট হয়নি প্লিজ ডু কমপ্লিট, হারি আপ। My dear students, and thank you so much, and hopefully see again with you in the next classes, and wish you all the best. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Don't forget to subscribe. Triangular Kamal.